Okay guys, Jack Katalik po. So may bago tayong i-unbox and hands-on from Cherry Mobile. So ito yung bago nilang smartphone, Y7 Pro. Okay. So pakiramdam ko, isa ito sa pinaka the best budget smartphone na nirelease ni Cherry Mobile. Okay. So, bago ko siya unbox, makitin ko muna yung kanyang initial specs. So, yung full specs, ipopost ko dun sa description below. So, Y7 Pro is running on 9.0 Android Pie. Okay, so latest OS version. It also runs on Quadcore 2.0 GHz, Helio A22 CPU. Okay. It also has 32 GB of ROM, 4 GB of RAM. Then meron din siyang dual camera sa likod, 16MP plus 2MP. Front camera na 16MP, dual SIM, 4G LTE. Then also has a 5.7-inch HD plus display. So 19:9 Trueview teardrop display. Then syempre may Wifi din siya, battery of 3,000 capacity, and also has expandable memory that can read up to 256 GB. Okay. So let's start the unboxing. Okay. Handset, charger, USB cable, pin injector para sa SIM card and SD card, user manual or quick start guide, and may free siyang jelly case or silicone case. Okay, so ayos siya. May libre siyang accessories. Ngayon, tingnan naman natin yung handset. So, tanggalin natin siya sa plastic bag niya. So, ito siya. So, yung feel niya, very compact. Hindi siya ganun kalaki or hindi rin siya ganun kaliit. So, very compact yung unit. So, maganda siya hawakan. So, sa front, ito yung 16MP front camera niya na may teardrop display. Okay. So, right side, ito yung SIM tray and micro SD slot. Sa ano naman, top, ito yung 3.5 jack niya. Sa bottom, ito yung speaker and micro USB port. Okay. Sa right side, ito yung power button, volume controller, and fingerprint scanner. So, yung placement nung fingerprint niya is almost the same with Flare X3. Okay. So, try natin kung gaano ka-responsive yung fingerprint dyan sa side. Okay. Sa back, ito siya. So, yung color na unit na ito is a matte black finish. So, ito yung dual front camera niya with flash. Ito siya. Okay. Okay. So, ngayon, check natin yung kanyang user interface. So, check naman natin ngayon yung UI niya or user interface. So, si Y7 Pro, it's running on Android 9 or Android Pie. So, drop down menu lang natin to. Nandito yung shortcut settings. Mostly shortcut settings sa drop-up menu. Swipe up mo lang siya, makikita natin app drawer niya. So, currently, ang naka-preload dito
Usually yung Google apps and some Cherry mobile apps like Cherry Fan Club, Champs Live, and Info Center. So ibang mga app makikita nyo like Antutu, Infinity Ops, Mobile Legend, NBA 2K19, PUBG. Papanda rin natin mamaya, i-test natin yung performance niya. So punta lang tayo sa settings. Nandito yung menu settings niya. So makikita natin yung network internet, pag-set ng Wifi, data, connected device like Bluetooth, button. So kung gusto nyo change yung virtual key niya, nandito siya. Ito yung mga pagpipilian. Apps and notification, battery. So nandito siya. Display. So pwede nga mag-set ng wallpaper dito. Font size, pwede nyo siya i-change. Yun, sounds, pag-set, storage. So, meron siyang 32 gig. So, ngayon, nag-install tayo mga preload. May install tayo mga third-party apps like yung mga games. So, as of now, almost 50% ng kinain niya pag-install natin ng games, which is around 4 gig. Okay, so yung system app niya, so OS and then other apps, so yan yung kinain niya. So, almost 5 gig. Next, security location. So, pag-set ng face unlock, fingerprint. So, dito lahat sa settings na to. Next, account. So, like, input ka ng Google accounts mo dyan. Accessibility, Google, Dura Speed. So, system. So, under system, pwede kang check natin yung about phone niya. So, sa about phone niya, ito siya. So, makikita nyo yung CPU, yung yung CPU processor niya, which is MT6761 or A22. Then, yun yung battery niya, 3180, camera, display, then name, and Android 9, and yan. So, dito rin yung wireless update, kung kakaroon ng update si Cherry, then build number, model number, nandyan.
Okay. Next, benchmark and gaming.
natapos na rin yung ating unboxing and hands-on kay Flare Y7 Pro. So for me, Flare Y7 Pro is one of the best budget quad-core smartphone na available sa market today from Cherry Mobile. Because it's not an ordinary quad-core chipset na mostly running on MTK 6739. So it's a Helio A22. So one of the powerful or fastest quad-core CPU made by MTK or MediaTek. So mapapansin nyo, even in playing NBA 2K19, kayang-kaya niya maglaro. So nakakabilib. Yung ibang quad-core CPU, so or quad-core smartphone, hindi niya mapaparaan ng smoothly yung gaming experience. So if you're in a budget, highly recommended si Flare Y7 Pro. So yung computing power niya, gaming experience, meron din siyang 4G connectivity, 4GB of RAM, 32GB of ROM, so dual camera. So one of the best available ngayon sa market. For any comments and questions, post nyo lang dun sa comment section below. Okay? So dun sa iba pang mga hindi nakasubscribe sa channel ko, pindutin nyo lang yung subscribe button. Okay? So para makareceive kayo ng notification na meron tayong bagong smartphone na unbox and hands-on. Okay? Thank you.